Wewe, sherehe inafika. Tunaelekea msimu ya sherehe. Watu wa fire mko wapi? Nimerudi Pyrotechnics. Pyrotechnics. Sasa nataka nikueleze. Ukifika Diamond Plaza unaona ndio ile pale. Tunaona kwa hii junction. Tunakata wapi? Left. Almond Court. Hesabu gate 1 2 3. Hata kuja nikupeleke. Si umeshabunjika left. Third Parklands unaenda Almond Court. Pyrotechnics. Gate ni 1 2 3 ya tatu Almond A for Almond Court. Alafu tunasonga. Birthdays, New Year celebration, any kind of celebration from as little as 10 shillings. Kuna kitu hapa Pyrotechnics. Kuja ukiangalia hizi yellow flags. Hapa hakuna red flags, ni yellow flags. Haya turudi kwa Njugushi. Unaona gate ya tatu Pyrotechnics A for Almond Court. Na nimekuambia ingia hapa Pyrotechnics. Mambo yote ya sherehe tu. Mambo ya fireworks sio anywhere unaweza get fireworks. Kama ni fireworks, deal na watu wanajua vile fire ina works. Karibu. Tumesema ni Almond Court. Gate ni ngapi? 3. Alafu naingia hata nikao by the way. Sasa hapa Pyrotechnics kuja. Angalia. Everything you need. Unadhani ni hiyo tu kuna one bedroom huku ndani. Okay. Kuja maroket nini? Tumesema gate ni ngapi? Almond Court hapo. Almond Court sa. Tuende tupige kambuisho nje. Haka ni kama nitakichukua kanga. Tumesema ni that Parklands. Tukasema gate ni ya 3. Tukasema ni Almond Court. Alafu tukasema ni Pyrotechnics. Tukasema nimevaa J's. As if that is not enough. Yani hapa vitu mingi. As if that is not enough. Exactly. I've told you once and I'm gonna tell you again.